Daɗi na Telegram project shine sauƙin buɗewa da kuma saurin withdrawal. A cikin wannan bidiyon na minti 5 zan na muku yadda na withdraw na $2 a cikin wannan project ɗin, wanda ku biyo ni step by step domin ganin yadda yake yin aiki. Daga farko ku danna link da ke description na wannan bidiyon wanda zai kawo ku zuwa wannan page, ku danna akan start button, zai kawo ku zuwa ainihin wannan page, ku danna akan spin up sai ku danna akan start. Kai tsaye zai kawo ku zuwa wannan page kamar yadda aka saba, so sai ku closing na wannan page ɗin, zai ɗauke ku zuwa ainihin home page na wannan website ɗin. Ku scroll a ƙasa za ku ga irin ainihin product ɗin da suke da su. Misali na wannan na $10 wanda a kullum zai baka $2, wanda kai tsaye kana sayan package fa za ka iya fara withdrawal. So bari ku gani, da haka za mu je mu yi recharge na $10 a cikin wannan ainihin application ko wannan project ɗin domin sayan ainihin wannan package ɗin. Za ka danna akan recharge button, zai kawo maka wannan zaɓin, ka zaɓi zaɓin da kake so. In this case zan zaɓi BIP20. Daga nan kai copy na wallet address, sai ka je kai deposit na coins ɗin da ka zaɓa. Da haka zan je in yi deposit. Bayan ka kammala deposit, ka danna akan ainihin recharge complete, zai na maka cewa recharging yayi success. So kana dawowa kai tsaye automatically za su maka unlocking na ainihin wannan package din, ba sai ka je ka yi wani purchasing na package ba. So a yanzu kai tsaye zan iya dannawa akan tax. Idan kuka duba za ku ga cewa ga tax nan ya bayyana, wanda ina yin completing reward dina shine $2. Za ka zan danna akan to complete, za ku ga yana loading kamar haka, zai na cewa ya yi completing successfully. So a yanzu already sun riga sun ɗora wannan $2 akan ainihin balance. So dan je in danna akan me, wato dashboard kenan, za ku ga cewa akan wannan balance din wannan $2 ɗin sun riga sun hau automatically. So abin da zan yi shine yanzu zan iya dannawa akan withdraw button, wanda za su nuna min cewa in yi setting na password. So zan yi setting na password, wanda bayan ka yi setting na password kai confirm, zai kawo ka zuwa wannan page. So daga farko akwai buƙatan ka je ka yi copy na wallet address wanda za ka yi amfani da shi. A wannan withdrawal za mu zaɓi BIP20 domin shine mafi sauƙi da za ka yi amfani da shi. Da haka zan koma a cikin Bybit, in yi copy na wallet address na BIP20. Daga nan zan zo su saka amount da zai withdrawal, wato $2.15. Daga nan sai in paste na wallet address, sai password ɗina. Daga nan sai in danna akan wannan button na confirm. Withdrawal zai yi success kamar yadda kuke gani. So already kamar yadda aka saba, kamin mu je dubawa a cikin Bybit withdrawal ɗinmu ya shigo ko bai shigo ba, mukan fara dubawa akan abin da ya shafi team, wato referral. Da haka za mu danna akan team, za mu ga referral page ya bayyana kamar haka. Idan ka duba ga link ɗinka da za ka yi copy domin inviting na friends. A ƙasa kuma za ka ga akwai level 1, level 2, level 3, ma'ana dukkanin su commission za ka samu idan ka gayyaci wani, shi ma ya gayyaci wani, shi ma wannan ya gayyaci wani. So irin wannan site ɗin kamar da aka saba, site ne da ake saurin withdrawal. Kana farawa za ka iya withdrawal, sai dai matsalar su shine ba sa ɗaukan dogon lokaci. Saboda haka kai tsaye za ka yi amfani da su domin samun profit, amma sai a kiyaye yadda ake yin amfani da su. Okay, so idan muka koma a Bybit kamar haka, za mu ga cewa ga ne yana pending, wanda idan muka duba za mu ga withdrawal ɗinmu na $2.15 gashi nan yana pending, wanda kai tsaye zai shigo successfully. So yanda yake yin aiki kenan.